tonight we're going to... Здравствуйте, по-болгарски меня слышно? Gonna wait for the live stream. We're ready. Okay. Готови сме? Добре. Those online, those in Всички, person, които са на онлайн и в Diamond Mountain, where we're going живо, to... Well, you can look around and see these може да се incredible огледате offerings. наоколо и да видите And we're making these offerings to our всичките teachers. подношения. Ние правиме тези подношения They за don't have to нашите be Buddhist teachers. учители. Те не трябва да са буддийски учители, Out of our може да са incredible всякакви. gratitude for them. Ние имаме And so благодарност we към go тях through this ritual и ние минаваме с този ритуал. If you close your eyes, you can imagine all of these В beautiful който, ако си затворите places очите, and може да си beings представите тези and хубави the лица things you're going to offer to them, и and then all the всички тези blessings неща, that you're които going to get ще in this ritual. поднесете на тях и всичките And пожелания. so I ask you to just don't worry if you're not following along or Не reading се it безпокойте, ако не or можете да anything like that. последите Open your heart до края, отворете and feel the energy and let it flow into you and through you out to the world. If we all благодаря. had the gratitude Ако всички and имате offer to our благодарност teachers all the time, да поднесете към нашите учители през цялото време, would the world be like? какво ще... We would have a world of peace. We would have a world of plenty. We would have this beautiful paradise that we all want to live in, that's free of suffering. There's a few other things I want to share with you. Some of you come from places in the world where it may not be appropriate to share photographs of the rituals here, or some of us, like tomorrow morning, Sunam and I will be wearing our robes. Probably in your country, you would know, if it's your country, that it's not appropriate to share those pictures on social media. People may get the wrong idea. It might hurt you. And so we ask you, if you take pictures, we're not talking about the wildlife, we're not talking about the trees, we're talking about what's happening here. Keep them as personal memories and don't put them on social media. Does anybody have any questions about that? We're trying to protect your mind and the minds of others, right? It's part of our job as bodhisattvas to do that, right? So another thing I want to talk about, especially because so many of you are here for the first time, is there is a part of this ceremony that we do where we're going to stop. And we're going to share very specific offerings with you. And these offerings have deep symbolic meaning to them. And to our normal way of thinking and our normal way of looking, they're going to look like alcohol. They're going to look like meat. Right? And really, they symbolize how we
grasp to things without understanding them. What we say is ignorant liking and ignorant disliking, and ignorance itself. And we want to transform those. What does ignorant liking and disliking mean? It means you don't understand where the good things in your life are coming from and where the things that you don't like in your life are coming from. And those all come from our misunderstanding of the world and how it works. So we even give them different names. We call the thing that looks like alcohol madana. We call the thing that looks like meat bala. And the cookie, we call a cookie. So we ask you to try and watch your mind when you're offered these things and see if it gets, I've been a vegetarian since I was 16, right? When I first encountered this practice, I was pretty revulsed. It was like, I can't do this. Watch how your mind thinks about it. And I challenge you to think that this substance, it's just a substance, can either bring you bliss or bring you pain. And you don't have to eat it or drink it. What we do is you can eat part of the meat. We don't eat all of it. We save some to share with spirits outside. The same with the cookie. And with the madana, which looks like alcohol, just use your ring finger and the tip of it, and you can just place it in there and put some on your tongue, or if you don't want to put it into your mouth, you can just put it on your lips. I know some people have an addiction to alcohol, so please don't get triggered by this. Don't do anything that is triggering to that addiction. I would say the same for sugar, right? That's my addiction. That's why I haven't eaten any sugar since January. Yeah. So we will be passing around these things. We do it in silence. We try and keep our focus on how they appear and how really they are empty of being anything. Now, some of you may know what that means and some of you may not, but I'm not going to go into a whole talk about emptiness right now. Just think about that these substances can clear away your being unhappy about things that you get, or you can be happy about things that you get and unhappy about things that you don't get. And it's all driven by us misunderstanding the world. And with that, let us make an offering to our teachers. Hello. Let me introduce them. This is Jacqueline, who lives in Sedona, and Gina, who lives in Guadalajara, Ella from Shenzhen, and Ina, who is now from Chicago. Ina is originally from Ukraine and France, and now she lives in Chicago with her husband, Bill McMichael, who did a 3-year retreat here.
We're starting with verse 22 if you're reading along. The broad highway of the gods is indivisible bliss and void, covered now with Samantabhadra's offering cloud. Within it stands a tree which grants 1,000 wishes, lovely with its leaves and flowers and fruit. Atop the tree is a throne of sparkling jewels held aloft by lions, set with full cushions of lotus, sun, and moon. And upon them sits my heart Lama, who has paid me all 3 kinds of kindness, the essence of all the Buddhas. My Lama is in the form here of a monk in the golden robes, with a single face and 2 arms, a smile shining forth. His right hand is in the gesture of teaching the Dharma. His left is in the gesture of meditation, and in it he holds a sage's bowl full of deathless nectar. He wears the triple robe of saffron, and the golden hat of a sage adorns his holy head. My Lama is in the form here of the Lord of the secret world, the king, the keeper of the diamond, sapphire colored, with 1 face and 2 arms. In his hands he holds a diamond and bell and embraces the queen of the empty realm, enjoying his play in simultaneous bliss and void. Está vestido con ornamentos y joyas de 100 maneras diferentes y está vestido con un traje de seda usado por los dioses. Su cuerpo está adornado con marcas y signos de un ser iluminado. Está sentado en medio de miles de rayos de arco iris en sus 5 tronos. Sus piernas están cruzadas en la postura del loto y las 5 partes de su ser son totalmente puras, los 5 Budas que han ido al goce. The number? 26. Los 4 elementos de su cuerpo son las 4 mujeres santas. Sus puertas de los sentidos, sus tendones, articulaciones y ligamentos son bodhisattvas reales. Los poros de su piel son los 21,000 destructores del enemigo y sus extremidades son el Señor de los ángeles feroces. Los rayos de luz son los protectores de las direcciones, espíritus de daño, secretos, mundanos que le proveen una plataforma. A su alrededor se encuentran filas de los lamas de mi linaje directo y cantidades de ángeles cercanos, ángeles del mundo secreto. Está sentado, rodeado por un océano de Budas y Bodhisattvas, guerreros y sus ángeles, y los protectores de la palabra. Todos marcados con el triple diamante de las 3 puertas de expresión. De la letra Jun vuelan rayos de luz en forma de ganchos, extrayendo a seres de sabiduría de la tierra de la realidad, absorbiéndolos para derretirse indivisiblemente, transformándolos firme y perfectamente. (28) 具足30，乐善生缘处，根传上师本尊三宝尊，永世空行及诸护法众，大悲自在祈愿降来临。29 number 29， 如此上师金刚持二无分别之念，是诸序之密意，观自阿者离，金刚持无异。30 其五蕴等观为五佛等诸佛之念，乃金刚曼中金刚者离身佛身次第住所说之意。31. Тож нам потрібно уявляти цей сад для засівання добрих вчинків, зловити, відчути істот мудрості та привести їх сюди.
після чого з несамовитою вірою побачити свого ламу, як усі три прихистки, зібрані в одній людині. 32. Подумайте тепер над словами нашого захисника Нагарджуни, який у своїй книзі про 5 рівнів сказав: відмовтеся від інших видів підношень і повністю віддайтеся здійсненню підношень своєму ламі. Догоджання своєму ламі приведе вас до досягнення найвищої форми мудрості, знання усіх речей. I think 33. 33. I bow down to the lotus feet of the one who has the diamond, to the holy body of my Lama, so like a precious jewel, to the one who in compassion grants me entrance to the realm of bliss, who brings me in a single moment, even the ultimate state of all three bodies. The wisdom of all the billions of victors appears in whatever way it takes to tame us. This is the highest form of skillful means. I bow at the holy feet of my highest savior and refuge, to the one who comes now masquerading in the golden robes of a monk. You have ripped out every wrong along with its seeds from the very root. You are a gold mine of jewels, an infinite mass of high qualities. You are the one and only door to all happiness and help. I bow down to the dear feet of my Lama, the Holy One. 37. Tú eres la realidad de todos los Budas, de todo maestro de dioses y hombres. Eres la fuente de la que brotan las 84,000 formas del Dharma supremo. Brillas en medio de la multitud de todos los que han visto la vacuidad. Me inclino ante mis lamas, tan buenos conmigo. Envío copias de mi cuerpo, iguales a los átomos de los paraísos, y me inclino con devoción, creyendo, cantando un mar de alabanzas. A los lamas del pasado y del presente y del futuro, y de cada rincón del universo, y la triple joya suprema, a cada ser que existe, que sea digno. He aquí un océano de regalos, una inmensa nube de todo lo fino que existe, que presento ahora a mi Salvador y Protector, mi sagrado Lama, y aquellos dentro del círculo. Y aquí hay un gran jarrón de brillantes joyas dispuestas en perfecta simetría. De este jarrón desciende suavemente el néctar de las 4 fuentes de la inmortalidad para crear el mundo puro. 41. 花树漫往散花圣妙城，端立鲜花遍地及虚空，其香熏覆烟缕琉璃映，犹如夏日天空轻云布。42. 日月摩尼自然灯焰炬，3000暗处光辉喜乐尘，龙脑丹檀郁金香涂抹，香水大海沦为汇流聚。43. 具足饮食百味精华萃，天人珍馐磊落如妙高，种种音乐分别无边类，悦耳清明冲遍三界声。44. Я покрываю каждый уголок этой вселенной богинями внутренних и внешних подношений чувств, всем лучшим, что можно видеть, слышать, обонять, вкушать и трогать. Я покрываю 100 миллиардов миров. Каждый состоит из 4 континентов с горой посередине, 7 наидрагоценнейшими предметами и еще 7 почти такими же драгоценными и подобными им. 45. Наисовершеннейшие миры, наисовершеннейшие создания, населяющие эти миры, сокровищница всех наслаждений богов и людей, все, что когда-либо кто-либо мог бы пожелать.
Я подношу с мыслями о вере этому наивысочайшему и достопочтенному кармическому объекту, этому грандиозному хранилищу сострадания, моему спасителю и защитнику. And here I present both in my imagination and also in my hands the shining flowers of the goodness done in acts and words and thoughts by both myself and others, offerings of the blooms that grow at the edge of the sea of wishes, gifts of the widest deeds of both the world and of peace. The 1,000 petals spreading forth to steal the heart of every being, goodness of this world, goodness beyond this world. I send out then 100,000 clouds of Samantabhadra's offerings of scent, a garden filled with the finest fruits of the 3 extraordinary trainings, the 2 stages in each of the 5 paths. These I present to please my Lord, my holy Lama. I offer finest tea from China, tea with a saffron hue, giving off a delightful fragrance and laden with 1,000 flavors. I offer as well an endless ocean of the nectar of deathlessness, burning and pure and realized, made of different substances like 5 hooks and 5 lights. 49. Te ofrezco también como parejas santas las exquisitas y bellas mujeres de la ilusión, una multitud de mensajeras nacidas de lugares sagrados, de la palabra secreta y simultánea. Bellas y hermosas mujeres, delgadas, luciendo una fuerza juvenil, maestras de los 64 artes del placer. Te ofrezco la forma más elevada de la mente, el supremo deseo de la iluminación, gran sabiduría, dicha simultánea, libre de todo obstáculo, la esfera de cada cosa, libre de cualquier proyección de la verdad, la indivisible, la espontánea, aquella que está más allá de todos los pensamientos por imaginar, de todas las palabras por escribir. 51. 灭除烦恼404种病，种种之分，妙善良药供，愿充普使，令圣心悦乐，虚空未尽，未普起摄受。53. 无始时来不散罪恶业，自作叫他见闻随喜泪，具足大悲面前诚意悔，忏且补缺立誓不浮躁。54. Ніщо у Всесвіті не має жодних ознак самоіснування. Проте і звичайні люди, і ті, хто мав безпосередній досвід сприймати пустоту, всі вони насправді здійснювали чисті білі вчинки, які вони відчують згодом як насолоду і щастя, хай навіть у спосіб, що схожий на сон. Тож від щирого серця ми радіємо всьому доброму, що будь-якій із цих істот вдалося здійснити. 55. Ми благаємо тебе, хай хлине дгарми дощ, рясний та сильний, з самого твого серця, яке вкриває сотня хмар довершених знання і любові. Хай він пролється на сад чистих білих лілій, допомоги і щастя безмежного, числа живих істот, даючи їм розкритися та завжди процвітати. 56. Алмазне тіло твоє не знає ані народження, ні смерті. І все ж ми просимо тебе, залишся з нами, не переходь в нірвану остаточно, поки існує саме життя, залишся з нами, допоки ми сподіваємось на тебе. Усі ми посудини, які чекають на царя дарів двох нероздільних. 57. I take the mass of pure white karma that I have created with this practice and dedicate it that I may be taken in all my lives to come,
into the care of my holy Lama, the one who has granted me all three forms of kindness. I dedicate these deeds that I might never again be parted from them, and that I might come to attain the state of the combination of the two, of the Lord, the holder of the diamond. All fine qualities flow from you, a vast sea of ethical deeds, whose depths are filled with the jewels of your infinite spiritual learning. You who wear the robes of gold, Lord, second Buddha upon this earth, elder of wisdom, keeper of vows, I make my supplication to you. You possess all 10 of the qualities that make one worthy to teach the path of those who have gone to bliss. You are the Lord of the Dharma, who maintains the tradition of countless victorious Buddhas, and I make my supplication to you, spiritual friend of the supreme way. 65. Tú tienes control perfecto de lo que haces, dices y piensas, sabiduría y paciencia. Tú eres infinitamente sincero, incapaz de ser deshonesto o representarte erróneamente. Tú estás bien educado en la palabra secreta y todos los libros secretos. Tú tienes el par de 10 cualidades. Tú eres un maestro en la pintura, un maestro en el arte de explicar. Por lo tanto, hago mi súplica al rey de los portadores del diamante. 67. Hago mi súplica al compasivo, a mi protector, mi salvador, aquel que me enseña el camino puro, el camino de aquellos que han cruzado el umbral, tal como es, y que enseña a seres como nosotros, seres desviados de los días oscuros, seres difíciles de controlar, seres que no pueden ser domados por incontables Budas que han venido antes. 68. 能人教日末化转成息，无有归头依孤纵有情，圣尊事业等同成办者，圆满大悲依孤成其请。69. 教其十方三世一切佛，供养上师乃至一毛孔，更为我辈福田善称扬，圆满大悲依孤成其请。70. 如从于如来三身庄严轮，方便善巧艳丽幻网中，现为凡夫引导诸有情，圆满大悲依孤成其请。 71. Я умоляю моего высочайшего ламу, все три высочайшие, облеченные в единую личность, сами части твоего естества, твои кучи, твои категории и врата твоих чувств, вместе со всеми твоими конечностями в действительности состоят из Будд всех 5 семей, королей и королев, а также всех бодхисаттв и лордов злых ангелов, гневных. Я умоляю своего Спасителя, первого Спасителя из всех, Спасителя Союза двух, короля всех тех, кто есть хранители алмаза, лорда 100 семей, мира секретов, единое существо, внутри которого пребывает миллиард сонмов ангелов скрытых миров, порожденных космической игрой мудрости всеведения. 73. To you I make my supplication, for in reality you are nothing less than total excellence. The wish for enlightenment in its ultimate form, never ending, never beginning, Lord of all, existing in all, indivisible from all the worlds there are and all that move upon them, indivisible from the play of simultaneous bliss, free of every obstruction. You are my Lama, you are my close angel, you are my angel of the sky, you are my Dharma protector. I seek no other shelter at all from this moment unto the day that I reach my final enlightenment.
Reach out, snare me with the hook of your heart's compassion, however far away I am in this life or the next, or in the time between. Save me from the terror of this suffering life. Save me from the terror of a lower peace. Grant me all attainments. Stay forever at my side. Protect me from every obstacle. You are my Lama. You are my close angel. You are my angel of the sky. You are my Dharma protector. I seek no other shelter at all. From this moment on to the day that I reach my final enlightenment, reach out, snare me with the hook of your heart's compassion, however far away I am, in this life or the next, or in the time between. Save me from the terror of this suffering life. Save me from the terror of a lower peace. Grant me all attainments. Stay forever at my side. Protect me from every obstacle. You are my Lama. You are my close angel. You are my angel of the sky. You are my Dharma protector. I seek no other shelter at all. From this moment on to the day that I reach my final enlightenment, reach out, snare me, the hook of your heart's compassion, however far away I am, in this life or the next, or in the time between. Save me from the terror of this suffering life. Save me from the terror of a lower peace. Grant me all attainments. Stay forever at my side. Protect me from every obstacle.
It's a So now that we've all had a little taste of bliss, we offer our leftovers in the camera. We offer our leftovers to the spirits who live around here. And we're saying, come and join the party with us and keep things peaceful and happy. And so we're taking out our leftovers, and we need to make a lot of noise so that they know to come and get them. Okay, so everybody pound on the floor, clap your hands, whatever.
I can't imagine they didn't hear you. See? Next step. Okay. 76. Yo repito las palabras 3 veces, y por el poder de mi rezo, rayos de luz surgen de lugares de la forma sagrada de mi Lama, que están relacionados con sus actos santos, sus palabras sagradas y pensamientos divinos. La luz lleva consigo el néctar, penetra mi cuerpo en los mismos 3 lugares dentro de mí, a ambos en 3 distintos niveles y como uno. Me purifico en los 4 tipos de obstáculos y recibo los 4 empoderamientos puros y también los 4 cuerpos santos. Y observo cómo un clon de mi Lama viene gloriosamente y se funde en mí, dando la bendición a mi ser. Por consecuencia, he hecho una ofrenda a mi Santo Lama y en devoción hacia ti he hecho mis súplicas. He sembrado, estás dentro del supremo jardín que existe, el más elevado de todos los jardines. Tú y solo tú, mi Salvador, eres la raíz de toda la felicidad y bondad para mí. A través del poder de las acciones que he llevado a cabo aquí, concédeme con alegría la bendición de llevarme contigo siempre. 79. 偶一或此有暇时圆满，罪极难得速坏理之己，不散逸于现世无益事，愿取具意心要求加持。80. 犹不恶趣痛苦自烈火，时至归头三宝救护尊，诸恶断除众善资良修，请取精进能作求加持。81. Підхоплений величезними хвилями своєї карми і емоцій згубних, розтерзаний зубами гострими, мов бритва 3 страждань акул, прошу я Твого благословення, щоб досягнути нестримного бажання, вирватися з цього океану болю, цього безкрайнього моря страху. 82. Благослови мене не бачити нестерпної в'язниці цього циклу, як саду насолод земних. Благослови мене знайти скарби усвідомлених коштовностей усіх 3 вищих вчень. Благослови мене підняти стяг найвищої перемоги, перемоги свободи. 83. Благослови мене поміркувати про те, що кожна з цих стражденних істот була моєю матір'ю і дарувала мені всі форми доброти знову і знову. Благослови мене розвинути щире співчуття до кожної із них, таку любов, як мати відчуває до любої дитини, яка страждає. 84. Bless me to develop joy in the happiness of others, recognizing that both myself and others are in no way different. None of us wants even the slightest form of suffering. None of us ever feels as if we have enough happiness. Bless me to see that this chronic disease of taking care of myself is a road to all the misery this very act seeks to avoid. Bless me to put the blame where it really lies and reach a bitter hatred for it. Bless me to destroy the mighty devil of my tendency to watch out only for myself. Bless me to see that cherishing all these mother beings and the wish to see them all reach every form of happiness is the door that leads to infinite numbers of perfect personal qualities. Bless me then to love them all more than my own life, even if every one of them should suddenly think me their enemy. 87.
Bendíceme para lograr la habilidad de verme a mí y a otros como iguales y así poder intercambiarme por ellos, en un estado mental que resuma y que finalmente comprenda la diferencia entre los problemas que vienen de comportarse como lo hacen los niños, pensando solo en sí mismos, y lo bueno que viene de comportarse como lo hacen los señores del capaz, pensando solo en lo que otros necesitan. 88. 88. Adorarme a mí mismo en la puerta de todos los problemas que existen. Querer a mis madres es la raíz de todas las cualidades que yo pudiera tener. Bendíceme para que esta profunda práctica de intercambiar a los otros por mí mismo se convierta en el corazón de mi diario andar. Así que bendíceme, mi santo Lama, bendíceme, Lama de compasión, que todos los seres vivos que existen encuentren todo tipo de felicidad. Haz que todos los actos de maldad y obstáculos, haz que todo el dolor que le puede llegar a todo ser vivo, cada uno de ellos mi madre, venga y se manifieste en mí, que florezca en mí ahora. Haz que toda la bondad hecha por mí, que toda mi felicidad sea enviada a otros. 90. 罪业果熟，充满情气间，不乐苦报变空，降若雨。是为穷尽恶果，恶业果报因，恶缘转为助道求加持。91. 总之善恶众相虽任现，诸法要义五力而修持，转真二种菩提心妙道，炽然欢心修行求加持。92. 具足四种加行巧方便，随遇何事机器入修行，修心世界学处善行持，有暇圆满大义求加持。93. Благослови меня использовать мистическую машину даяния и забирания, мчащуюся на дыхание, любовь и сострадание и готовность самому освободить всех живых существ. Практиковать эту одну мысль, желание просветления, чтобы освободить каждое живое существо из этого обширного моря страданий. 94. Благослови меня обуздать свое сердце чистыми обетами дочерей и сыновей победоносных Будд, поскольку они и есть та одна дорога, по которой шли все Будды-победители во времени до этого, сейчас и во всех временах, что наступят. Благослови меня посвятить себя практике всех трех форм нравственности высшего пути. 95. Благослови меня овладеть совершенством даяния, используя личные советы для усиления мыслей щедрости, свободных от любого собственничества, превращением своего собственного тела и всех вещей, которыми я владею, и всех добродетелей, когда-либо совершенных мною, или совершаемых сейчас, или когда-либо в будущем, в те самые вещи, которыми надеется обладать каждое живое существо. 96. Bless me to master the perfection of an ethical life, where even at the cost of my life, I never cross the line of a vow, whether it be one of those of individual freedom or of the bodhisattva or of the secret word, and where I gather within me virtue, where I accomplish the goals of beings. Bless me to master the perfection of avoiding anger, to the point where I would never feel upset at all if every living being in all the three realms of being became angered at me and spoke harshly to me and criticized me and threatened me or even took my life. Bless me to reach the point where my reaction to them would be to want to help them. Bless me to master the perfection of joyful effort, where I would strive for supreme enlightenment and out of compassion never become discouraged, even if I had to remain for infinite eons in the flames of the lowest realms of hell, for each of the infinite beings there are. 99. Bendíceme para tener la maestría en la perfección de la meditación, en donde soy capaz de enfocarme en un punto, en una meditación balanceada acerca de la naturaleza de todas las cosas,
El hecho de que las cosas existen está despojado de cualquier realidad propia, sin ningún momento de distracción, ya sea de pesadez o dispersión. Bendíceme para dominar la perfección de la sabiduría, en donde pueda quedarme dentro del espacio de la meditación profunda, en lo supremo, combinado con el estado de mayor dicha, con un sentido de facilidad traído por el estado de sabiduría, que explora el significado de la vacuidad y dicha indivisible. 101. Bendíceme para perfeccionar la meditación unipuntual en la ilusión, donde las cosas pueden aparentar y aún así no ser reales, como todas las cosas, tanto externas como internas, son una ilusión, como un sueño, como la luna que flota en un lago cristalino. 102. 生死涅槃千毫自性无，因果缘起如如不欺狂，二或不为相助同现起，了达龙树密意求加持。103. 依次金刚直持之船长，恕恩引导渡越迅布海，悉地根本三位耶诸界，执爱胜于生命求加持。104. 生死终因转为佛三身，方便第一次第瑜伽门，庸常显直构养，是清净，随现见为天生求加持。Благослови мене досягти в цьому житті, шляху союзу двох, ясного світла, з'єднаного з тілом ілюзії, що прийде до мене, коли ти, мій Спасителю, поставиш свої лотосові стопи у центрі каналу танцю, всередині того місця, де 8 пелюсток серця зустрічаються разом. 106. Благослови мене скоро, мій Спасителю, щоб у всіх моїх майбутніх життях ти міг вести мене за собою. Ніколи не розлучай нас, дозволь мені бути тією єдиною донькою, єдиним сином, що залишається у твоєму серці. Тим, хто зберігає кожну таємницю твоїх святих вчинків, слів і думок. 108. Де б це не було, мій Спасителю, коли ти вирішив проявити себе просвітленим, я прошу, щоб ти дозволив мені бути там, попереду, усіх, хто тебе оточує. Нехай я здобуду радісне щастя здійснити кожну свою мрію, кожну необхідну мені річ. Як тут і зараз, так і в кінцевому підсумку, що здійснюється без найменших зусиль, просто самі по собі. 109. Because of this, my supplication, my Lama Supreme and Joy, descends to the tip of my head in order to grant these blessings. I beg you now to return and keep those holy feet, shining in light, planted here deep within the lotus petals that lie within my heart, never more to leave. I take all the pure white virtue that I've created through this practice and dedicate it to serve as a cause for all the holy deeds and prayers of each of every Buddha gone to bliss and every one of their sons and daughters, in the past or now or the future, to come true as they do wish it. I dedicate this virtue also as a cause that the holy Dharma, both in its physical form and as realizations, remains always in this world. By the power of this goodness, may I never live apart from the 4 circles of the greater way. May I come to the final end of my journey on the path of renunciation, the wish for enlightenment, and a pure view of reality, as well as both the stages. So I'd like to thank our 4 international translator readers. Thank you so much for taking us through.
I want to be off stage, and Ale keeps telling me, move, center. So now you just got to go home and leave all this stuff here, right? No, you get to eat as much as you want, but remember you have to catch the bus at 4:30 in the morning. And it will probably be here tomorrow, but over in the Student Center. So please come enjoy and partake of this blessed food, these blessed offerings that you blessed, that we blessed together, and experience bliss. And see you tomorrow morning.